Praise the Lord. And as we are nyame say, wame ya dum na ya ba be hia wo nanim. Onyame oye adwuma kɔ nanim. Onyame wo nhira. Ya fa sa kwan so emma obia afinhia pa. Ede nyame ase wona dum a wode adum ye na de bia o ma ye hia. Ene so ye de nyame aye na ye ni beje ni asepe ye hu ye bɔ mpae. Enyankopɔn ne abanke se enne so ye dawase. Edawase se waye adom ne ye hia mu se. Ye twe ansafro nyame nkonkon. Ba be kasa na be kyerɛkyerɛ ye ne akoma nto ye yem. O Jesus di mu. Amen. Enne so asema nyame de ato yakoma pon so a opese ne nu mienu ye kyɛnse hu wadom akyɛde na fa ye adwuma. Wadom akyɛde na fa ye adwuma. Nyame ebo nipa ba asase so no enam se obo ye se ne sasunti ode adom akyɛde wura ye mu ɔma ya akyɛde bebre a ye de ba asase so ede abeboa ye ho ye ho. So we share 1 Peter chapter 4 verse 10. Bible says God has given each of you a spiritual gift. Use them well to serve each other. Onyame ma ankwankwa bia nyame nkonkon a ewo se ye de eboa ye ho ye ho. Anasa wa ache ya akyɛdeɛ bi. Honhom dom akyɛdeɛ, honam fam akyɛdeɛ a ewo se ye de boa ye ho ye ho. Obi ani asase so a oba asase so kwa. Obi biara wo asase so nyame na ball no so na asase so ndie nyame di bibia agunu mu a eye dansowa. Obi ani ho obetimi ni se nipa na se ewo ni yemu. Obi wo ho a oye okandini se bia president anase minister anase obi wo ho a onyame asiese ne se onfa ne nsa enwena ade. Obi wo ho a nyame amma no afutuo adom. Obi wo ho a onyame amma no etiye kura ahun adom. Obi wo ho a adepam ehun adom. Nyame di adom no na ni nyina nyame di guye mu se yemfa meboaboa ye ho ye ho. Enti hu adom akyɛde na efa ye adwuma. Ekwan be so ne yebehu ye adom akyɛde. Ekwan a metinti me no man ketewa bi a yebetimi afa sa kwan no so bi ehu ye adom akyɛde. Ekwan a yebefa so ehu ye adom akyɛde ne se ben nipa na ode adom gu mu. Ben no Yenyankopɔn a wɔbɔ so ne asase no bɔ nipa no ɔde adom bi aguye mu na asase so no obi wɔ hɔ a wo hu ne die ntem obi die de ntem obi wɔ hɔ so a ɛkyɛ kakra ansa no wo hu ɛne obi wɔ so a sembetu na ɔde hu na dom na sɛ wo bɛn Onyankopɔn a ɔbɔ wo na ɛbɛma wo hu adom akyɛde ne ntem nti bɛn Nyankopɔn wo bɛn nyame na obusa no se rade edie nti na ade me ba asase so die na bɔ me se me meya onyame obɛkyerɛw na wagye enti die di kan no busa nyame ben nyame ne busa no na obɛkyerɛw afa so tinanimu. Bible says I will share John 15 verse 5 or say na se wotinami mu na metina wu mu a ene wo beso aba bebre na minni ho a wontimi nya hwe Jesus na ekasai nti sa wotena Jesus mu na na sem ono Jesus so timu a wo beso aba bebre na se Jesus onim a yentimi nya hwe enu nti na wo se ye be nyame se wo be nyame a wadom akyɛde a nyame de gu mu no obɛda na bi akyerɛw na watching it aye bibi. If we say without him we can do nothing. Inti I was say ben. Inti abdu so be hu adom akyɛde no
very important ɛwɔ asase so sɛ wo hwɛ video me di kan yɛ na me kyerɛ sɛ osikani a otu kwan a ɔma talent ɔma obi talent num obi mienu ɔna ɔma obi baako na de onya baako na otutu fam de hyɛ ho adoma kyɛdeɛ no ɛdɔɔso na nyame di ebia ɔma obi abi sɛ de bɛyɛ de bɛboaboa yɛ ho ɔman sɛ president wom sɛ lawyer wom sɛ teachers wom doctors wom nyoma bebree ne wom nipa baako pentimi nya ni nyinaa na mmom no sɛ wanhu de a wobɛkɔ akɔdi obi lemu enso na nya no na nyame ɛde ma wo enti hu adoma kyɛde na fa yɛ aduma sɛ wo kenkan 1 Kings chapter 19 verse 19 a Elisha na ofuntum asase oni afunumu ofuntum asase enche se nka Elisha na dwene ne se oyekuani a wo so ofuntum asase na nka oduania endoba nanso onyankopon enim ni ode agu Elisha munti no osma Elijah se wonko na onko emma onko frɛ no na omedi n'akyi na onfa na dum na woni mu no emma ono Elisha na kyerɛ nyame bɔ Elisha no obo Elisha sɛ oyodifo na Elisha enya hu na dum akyɛde enti na ofuntum asase enti ebetima ba sɛ wadum akyɛde no wanhu a wobɛyɛ deɛ nyame ahyehyɛ sɛ bɛyɛ wɔ asase so enti very important sɛ wobɛhu wadom akyɛdeɛ na wode ayɛ adwuma hwɛ Elisha ba asase so nyame enam Elijah so ma ohun na dom akyɛdeɛ no hwɛ ne pa wode yɛ ɛboa ɔman no saa na wo so nyame de adom akyɛdeɛ bi gu mu a ɛwɔ sɛ wohu na wode boa ɔman no yɛde boaboa yɛ ho hu medua wo so hu de a ne yɛde boaboa yɛ ho enti de di kamacho sɛ bɛne Awurade na afɛ tena Jesus mu afɛ so ɛdeɛ ɛkwan a wobɛfa so hu biem sɛ ɛdeɛ na nipa ɛka fa wo ho sɛ aha deɛ wobɔ wo ho mmɔden wɔ ha nti yɛbusa nipa a wo na ɔmanam nam fofoɔ na ɔmo so betumi akyerɛ baabi a wahoɔden wɔ baabi a wo mmerɛ yɛ wɔ na ɛno so bɛboa ama wahu deɛ nyame ɛde agu wɔ mu sɛ fa bra asase so ɛtɔre bi a awofoɔ no obi wɔ hɔ a ne ba ɛyɛ nsano onim nsano adwuma ebi a carpenter ebi a ɔyɛ painter ebi a ɔyɛ art nanso abusua ne se kosua law anase kosua medicine eso ebi anya no na nyame de ma no enti mo me yan hwehwɛ de nyame de gu yemu akyɛde a yɛ ba asase so nyame de gu yemu na yɛmfa embobra na eno ebeye nhyira ebema nipa no wani agye wade a woyɛ no mu na afɛ so no ɛdɛɛde akyi no benya akontampa bi ebu akyerɛ onyankopɔn enti de atoso bienu no de atoso biemu no busa wona fofo a one omonam no monkyerɛ baabi a wodin baabi a woyɛ din wɔ na baabi a wo mmerɛ woyɛ so ɛwɔ na sɛ wo bibi wɔ hɔ a woyɛ a wani gye enoma bɛ na woyɛ wani gye adeɛ bi wɔ hɔ kora obi nsira wo sɛ bɛyɛ nanso wo de ani gye wo furu pem na woyɛ saa deɛ no yɛ wakoma tɔ ne yam ɛna wo kra ɛho ɛdwo no saa deɛ na woyɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ akyɛde nyame de agu mu ɛne pɛ bi wɔ mu a woyɛ a wani gye nipa so ɛkasa adeɛ wɔ woyɛ a woyɛ ne yie ɛna afɛ so wakora so wakoma tɔ wo yam saa deɛ na woyɛ a wakoma tɔ wo yam wani gye wo kra ho tɔ no saa de papa no ɛno ɛyɛ one of your giftings enti hyɛ no nso enti obi biara a wo asase so no nyame akyɛ wakyɛde bi enti akyɛdeɛ no akyɛdeɛ no kwan a wobɛfa so ahu no sɛ bɛne Awurade tena Jesus mu busa wo nam fofoɔ ɛna afɛ adeɛ a woyɛ wo sɛ wo ho sɛpɛ wani gye ɛyɛ ade pa nipa so bɔ waba so wɔ ho no saa deɛ ne ka wadom akyɛde bi ɛna afɛ so busa wo maame no papa sɛ onkura brem no de na wani gye ho ade a onkura brem na wani gye ho no ɛno so ɛyɛ ade a
ɛno so ɛyɛ akyɛdeɛ nyame ɛde egu mu enti bibi biara wani gye ho wo ya obi nhyɛ wo sɛ yɛ ɛna wo ya wakoma tɔw yam ɛyɛ ade papa wakoma tɔw yam ɛna nipa so bɔ waba so ɛwɔ ho sɛ ya efie kra na wusiesie a wusiesie obi wura fidie no ma no ho sɛ yes obi a decorative fie no ɛno so yɛ wadom akyɛdeɛ enti baabi biara wadom akyɛdeɛ wɔ no ho na ɛfa bɔbra na kwan a bɛfa so ahu ne sɛ bɛn Onyankopɔn the giver of the gift sɛ wo bɛne nipa ɔde adom akyɛdeɛ ne ma wa wobɛhu ne yie ɛna obɛhyɛ mu den so na bɛyɛ den so afiri sɛ wo deɛ wo mu no opie ni hɔ wɔ asase so a ɔwɔ saa de bi enti hwɛ sɛ wobɛhu na wɔde abɔbra efiri sɛ yɛhu afa amɔbra a ɛbɛkyia efiri sɛ wo nko a ne nyame asisio sɛ wode saa deɛ no bɛbɔbra ama ewiase ayɛ dedenden enti hu wadom akyɛdeɛ na ɛfa bɔbra so kinkan Romans chapter 12 verse 6 our Bible say we have different gifts according to the grace given to each of us. We have different gifts. Enti obia wana adom akyɛdeɛ enti mahwe obi deɛ ma ne nya ɔfɛ ne nkosua wankasa adom bi wɔ mu nyame akyɛ wakyɛdeɛ bi na saa akyɛdeɛ no hwehwɛ na wo hwehwɛ no ho a na wo de yɛ adwuma ɛbɛyɛ nhyira ama wo man no ɛbɛyɛ nhyira ama wo busua ɛbɛyɛ nhyira ama wo area wo wɔ enti hwehwɛ akyɛdeɛ nyame de ama wo na ɛfa yɛ adwuma ɛfiri sɛ nso wo bi bia ewubi onyame onhyira onye okese oma unyansa ne nibia odi behwehwe akyɛde nyame de ma wo na wodi ayɛ adwuma menante asase so abra uni butai bia nya butai bi esi wani so na benyame na onkyerɛ wo butanti a wode bɔ na yɛ na wie ɛhyɛ ne die ne munyam onyame onhyira wo bebree amen.